A tiny ray of hope. TW, rape. The sound of busy New York forced me to stretch my eyelids open. As I lay alone on my cozy bed, still baffled, I instantly realized that life as I knew it would never be the same. My life probably would never fully return to be normal, but yet this tiny ray of hope was just enough for me to take this leap of faith. I might not know a lot about life yet, but one thing I knew for sure was this miracle is a gift. What could be more beautiful than bringing a new life into this world? Yes, this was going to be my new beginning, my wonder, my only hope, my new realm of dreams in which everything would be possible. I would be brave, I will be confident, I will conquer the world. I will be required to be the supermom for my new bundle of joy. Especially, since the baby will have only one parent to protect and nurture. And that would be me, the new supermom. Well, for me, my mom was a supermom too, until recently. Yes, until recently, the mother who I worshipped so dearly with all my heart turned out to be farce. A mirage which quickly vanished as difficulties approached us. Disaster hit close to home. And that was the time a superhero would emerge and save the world. No. But not my mom. As I said, the fake image which my mother had upheld for so many years, an image which showcased the world that she was a strong independent woman for whom her only child meant the world to her, shattered into a million pieces even after my father passed away a couple of years ago, when the world sympathized with her, offered her condolences, gifts. She didn't care for anything. She stood strong and said to the world, "I am enough for my daughter. I do not wish or accept any pity. I am strong and so is my child. Together we will hold each other up. My daughter is all I need to be who I am." Fake words, fake claims and fake motherhood. In just a year, my mother found herself feeble. The bold claims she made were just writings on the wall. Her reality demanded she needed a man. Her desperate attempt, as she believed, would make her complete. And so came he. My mother didn't ask for my approval to bring in a stepdad into my life. I didn't need a man, like she did. And especially not a dad. I had one, and though my dad was not around in person, he was and will be forever in my heart. Needless to say, I didn't see a reason to welcome him into my life. He came, he stayed, he did all the possible right things a stepdad should do. He took good care of my mom, our house, our so-called family. But what he did to me one Friday evening is beyond forgiveness. Something that has scarred me for life. Something I do not wish for even my enemy. It was a regular Friday evening in fall. I was preparing my college applications, which I knew would hit me sooner than I would have been prepared for. I had made up my mind. I was going away, as far away from my mother and her so-called new loves. She didn't need me, so I decided I didn't need her either. My college applications were planned for all West Coast universities. But my mom had other plans for me. She wanted to make sure I stay with her and him. He had been fueling her with this thought that a family needs to stay together, and breaking this trio would be breaking our entire world. So that Friday evening, my mom decided she will visit couple of her old college friends, one who is now the dean at Steinhardt and the other friend was a visiting faculty at the Syracuse. She readied herself to go out that evening and write my future forever with some of the brilliant minds, the way she wanted it to be. And she did. While she was away, pinning the unforeseen, I went through the unthinkable, the unforgivable scene. He damaged me forever, he raped me. That regular Friday evening in fall changed my life. My mother did craft my future, but this was one which was unfathomable. As I lay dead on my cozy bed that night, my mother entered my room to tuck me in good night. She looked at me, tears still rolling down my pink cheeks, my heart still throbbing with pain. She knew there was something wrong. Yee. Một tia hy vọng nhỏ TW, hiếp dầm âm thanh bận rộn của New York buộc tôi phải mở mí mắt ra. Khi tôi nằm một mình trên chiếc giường ấm cúng của tôi, vẫn còn bối rối, tôi ngay lập tức nhận ra rằng cuộc sống như tôi biết nó sẽ không bao giờ được như cũ.
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại hoàn toàn bình thường nhưng tia hy vọng nhỏ bé này đã đủ để tôi có được bước nhảy vọt của đức tin này. Tôi có thể chưa biết nhiều về cuộc sống, nhưng một điều tôi biết chắc chắn là phép lạ này là một món quà có thể đẹp hơn là mang một cuộc sống mới vào thế giới này. Vâng, đây sẽ là sự khởi đầu mới của tôi, kỳ diệu của tôi, hy vọng duy nhất của tôi, vương quốc mới của giấc mơ mà mọi thứ sẽ có thể xảy ra. Tôi sẽ dũng cảm, tôi sẽ tự tin, tôi sẽ chinh phục thế giới, sẽ được yêu cầu là siêu mẹ cho bón niềm vui mới của tôi. Đặc biệt vì em bé sẽ chỉ có một phụ huynh để bảo vệ và nuôi dưỡng. Và đó sẽ là tôi, siêu mẫu mới. Đối với tôi, mẹ tôi cũng là một siêu mẹ cho đến gần đây. Phải, cho đến gần đây, người mẹ mà tôi rất tôn thờ với tất cả trái tim của tôi hóa ra là trò hề. Một ảo ảnh nhanh chóng biến mất khi khó khăn đến gần chúng tôi. Thảm họa đến gần nhà. Và đó là lúc một siêu anh hùng xuất hiện và cứu thế giới, phải không? Nhưng không phải mẹ tôi. Như tôi đã nói, hình ảnh giả mà mẹ tôi đã duy trì trong nhiều năm, một hình ảnh thể hiện thế giới rằng cô ấy là một người phụ nữ độc lập mạnh mẽ mà đứa con duy nhất của bà có ý nghĩa với cô ấy đã tan vỡ thành 1 triệu mảnh thậm chí sau khi cha tôi qua đời một vài năm trước khi thế giới thông cảm với cô ấy, cung cấp lời chia buồn, quà tặng cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cô đứng mạnh mẽ và nói với thế giới, tôi đủ cho con gái của tôi không mong muốn hoặc chấp nhận bất kỳ sự thương hại nào. Tôi mạnh mẽ và con tôi cũng vậy. Cùng nhau chúng ta sẽ giữ nhau lên. Con gái tôi là tất cả những gì tôi cần để trở thành con người tôi, lời giả tuyên bố giả mạo và làm mẹ giả chỉ trong 1 năm, mẹ tôi thấy mình yếu đuối. Những tuyên bố táo bạo mà cô đưa ra chỉ là những bài viết trên tường, thực tế của cô đòi hỏi cô cần một nỗ lực tuyệt vọng của Manner, như cô tin rằng sẽ làm cho cô hoàn thiện. Và như vậy đến mẹ tôi không yêu cầu sự chấp thuận của tôi để đưa một người dượng vào cuộc sống của tôi. Tôi không cần một người đàn ông, như cô ấy đã làm. Và đặc biệt là không phải là một người cha. Tôi đã có một và mặc dù bố tôi không ở bên cạnh người, ông đã và sẽ mãi mãi trong trái tim tôi. Không cần thiết để nói rằng tôi không thấy lý do nào để chào đón ông ấy vào cuộc sống của tôi. Ông đến, ông ở lại, ông đã làm tất cả những điều đúng đắn có thể một người dượng nên làm. Ông ấy chăm sóc tốt cho mẹ tôi, nhà của chúng tôi, cái gọi là gia đình của chúng tôi. Nhưng những gì anh ta đã làm với tôi một tối thứ 6 là vượt ra ngoài sự tha thứ. Thứ gì đó đã làm tôi sẹo suốt đời. Một cái gì đó tôi không muốn cho ngay cả kẻ thù của tôi, đó là một buổi tối thứ 6 thường xuyên vào mùa thu. Tôi đã chuẩn bị hồ sơ đại học của mình mà tôi biết sẽ đánh tôi sớm hơn là tôi đã chuẩn bị cho. Tôi đã quyết định, tôi đang đi xa mẹ tôi và cô ấy được gọi là tình yêu mới, ông ấy không cần tôi, nên tôi quyết định tôi cũng không cần cô ấy. Đơn xin đại học của tôi đã được lên kế hoạch cho tất cả các trường đại học bờ biển phía Tây. Nhưng mẹ tôi đã có những kế hoạch khác cho tôi. Cô ấy muốn đảm bảo rằng tôi ở lại với cô ấy và anh ta. Ông đã thúc đẩy cô ấy với suy nghĩ rằng một gia đình cần phải ở bên nhau và phá vỡ bộ ba này sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới của chúng ta. Vậy là tối thứ 6 hôm đó, mẹ tôi quyết định sẽ đến thăm vài người bạn cũ của mình, một người đang là hiệu trưởng tại Styhat và một người bạn khác là một giảng viên thăm viếng tại Syracuse. Cô ấy đã sẵn sàng để đi ra ngoài tối hôm đó và viết tương lai của tôi mãi mãi với một số tâm trí tuyệt vời, theo cách mà cô ấy muốn. Và cô ấy đã, trong khi cô ấy đi vắng, che giấu những điều không lường trước được, tôi đã trải qua một cảnh không thể tưởng tượng, không thể tha thứ. Hắn làm tổn thương tôi mãi mãi, hắn hãm hiếp tôi tối thứ 6 thường xuyên vào mùa thu đã thay đổi cuộc đời tôi. Mẹ tôi đã tạo ra tương lai của tôi, nhưng đây là một trong những điều không thể đoán trước. Khi tôi nằm chết trên chiếc giường ấm cúng của tôi đêm đó, mẹ tôi bước vào phòng tôi để ngủ ngon. Cô nhìn tôi, nước mắt vẫn lăn xuống má hồng của tôi, trái tim tôi vẫn nhào lộn với nỗi đau, cô biết có điều gì đó không ổn.